Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam. We are UniKL. Yes, Afiq. Mungkin anda terkejut kenapa tiba-tiba ada live pada pagi ni Anis. Yes, exactly. Why you having a breakfast? And I'm Yes. speaking English. Why? Dan mungkin ada yang tengah tertugak kopi macam ada live di UniKL yang di mana semalam kita dah post di semua sosial media yang di mana pada pagi ini kita ada rancangan terbaru Anis. Yes, that is Good Morning UniKL. Yang di mana Good Morning UniKL. I'm still trying to do that. Sebab mungkin pagi tadi tak sempat nak buat. Kita kena buat sekarang ni. So very Okey, good. insyaAllah saya Afiq Kamal And I'm Anis Malik. dan akan menjadi host anda Yes. sepanjang Good Morning UniKL. Yang di mana insyaAllah setiap hari Jumaat Anis Yes, pada every jam Friday. 9.30 pagi sehingga pada jam 10 pagi. Yes, 30 minutes of show. And Betul. actually, interestingly, because I'm going to converse in English and he's going to converse in BL. Yes, orang panggil apa? Dui bahasa. Dua bahasa. Okey Nis, sekarang kita berada di mana Nis? We are live from UniKL MIT of Lobi City Campus. Yes, And we're also live from Facebook, YouTube, and also Instagram page of Dan UniKL. jangan terkejut kerana ada orang lalu belakang dan sebagainya. Memang konsep kita pada kali ini memang style dia macam tu. Kita beramah mesra. Beramah mesra kita berada di tempat tersebut. Yes, Yang di mana exactly. macam yang Anis kata tadi, kita live ada 3 platform utama kita di Facebook, YouTube dan juga Instagram. Yang mana yang berada di YouTube ataupun Instagram dan juga Facebook, anda jangan lupa komen. Yes. Dan yang paling penting sekarang ni di Facebook, anda boleh send star. Star, exactly, star. And also, of course, we're inviting you to share the live as well. Betul Anis, betul-betul. Okey. Dalam UniKL ataupun di Good Morning UniKL ni, kita ada 2 segmen yang kita bawakan. Exactly, 2 segments. In 30 minutes, it's really packed. Afiq. Betul. InsyaAllah kita akan cubakan feed all the information. Betul. Semua everything akan masuk ke dalam Good Morning UniKL yang di mana di segmen yang pertama ni kita akan menceritakan tentang orang panggil apa, berita di dalam luar negara dan juga di dalam UniKL UniKL sendiri. Yang Sepanjang seminggu inilah. Yes. Yang segmen kedua ni apa Nis? Yang segmen kedua, actually we're going to be in depth of a discussion. Aha. So the topic we will reveal later. Aha. Not now. Okay. Yeah. Not now, jangan Not cerita. now. Jangan cerita semua. Simpan sikit rahsia. Betul. Anda semua anda kena tunggu sampai ke hujung rancangan untuk anda nak tahu apa yang ada di segmen yang kedua ni. Okey, baiklah Nis. Exactly. Okay, so let's start off for the first of current events for this week. Finally, the news that we have been waiting for, Afiq. Malaysia will reopen our border, international border, because Malaysia is transitioning into the endemic phase starting from 1st April of 2022. So actually, Afiq, this is an exit strategy for us actually from Malaysia and also UniKL to be back to the normal life, or actually I can say it's new normal. Yes. Yeah. Kita boleh katakan new normal. Yes, new normal. So in part of UniKL, what it really brings effects and impacts for us. Okey, nak dikatakan Anis, nak sebut pun tadi pun orang panggil apa, excited. Mengatakan orang dah lama tunggu selama 2 tahun, almost 2 years, almost 3 years. Yes. Kan? Kita nak tunggu pasal orang kata akhirnya. Tapi nak dikatakan kita tengok dalam aspek UniKL pula Anis, yang di mana UniKL terkenal dengan international student yang berada di UniKL. Tak kisahlah di mana pun negara yang ada kat sini. Korea, Jepun, Jerman. Exactly. Because we have collaboration with those countries. Betul. Yes. Yang di mana insya-Allah apabila border dibuka dan sebagainya, mungkin akan bercepatkan ataupun senang memudahkan proses yang di mana international student ni nak masuk ke Malaysia dan mungkin mereka nak buat segala urusan mereka di Malaysia ataupun di UniKL sendiri senang Anis. Saya boleh katakan yes, kita masih lagi ada SOP. Ada SOP yang ditetapkan Yes. lagi. Still, you have to wear your face mask during all the time. Macam Yes, sekarang lah. yes, of course lah. Dah That's semakin what- sejahtera dah. Alhamdulillah sudah. Takut. Tiba-tiba ada KKM kat sebelah. Okay, it's risau, okay. risau. But that's great thing. You have to follow the SOP for us to really exit Betul. from this COVID-19 pandemic.
Alright, so let's move on to the second of the current news that happened this week in Malaysia. The number of unemployed persons in Malaysia is on decline. Betul. This is really great, Afiq, because yes, many businesses, many economies have been really badly impacted by the COVID-19 pandemic. So coming is when the number of persons declining, unemployed person to be exact, declining, it shows that the business are ramping up again. They can alive again, actually. So it also shows that our market labor is also still robust. So in the perspective of UniKL, that I felt that we have a feat and or achievement in 2020. Itu yang viral sebelum ni. Yes. Yang di mana macam Anis kata betul, bila kita dah pulihkan negara dengan all the endemic dan sebagainya, kita nak tengok sebenarnya dari segi ekonomi, orang bekerja balik, dan saya percaya ni memang ramai orang yang hilang kerja dan mereka dapat balik lah waktu-waktu sekarang dan sebagainya. Dan alhamdulillah UniKL yang di mana ada satu kampus ni catat 100%. Kat mana tu kampus tu? Sekarang yang sini lah. Iaitu di UniKL MIT, dan tidak lupa juga iaitu itu pada tahun 2020 tadi. 2020 during the pandemic. Yes, yang dibanggakan pada tahun 2020, yang di mana UniKL mencapai kebolehpasaran pekerja ni, orang panggil apa, lebih daripada 95%. Yang di mana baru-baru ini di kesemua 12 kampus UniKL ni yang di mana ke seluruh Malaysia lah yang ada UniKL ni, kita disenaraikan top 20 IPTS for graduate employability. Yes, if you guys can see right now what's shown on the screen, this is exactly the achievement of 12 campuses of UniKL. Yang di mana kat situ kita boleh tengok kesemuanya memang top meletop lah orang kata. It shows that our graduates are market ready. Betul. Keluar je, jom kerja dengan aku. Jom kerja dengan aku. Macam itulah, ibarat macam itulah kan. Yes, exactly. Okay, let's move on. Afiq, what happened this week? I've heard that many news about the flood in KL happened again. Will impacted among our students as well, because it happened at Kampung Baru, where UniKL MIT located, our chancellery. So it's not only in KL but also the east coast of Malaysia. Then of course from the perspective of UniKL, we also pitches in and helps those impacted individuals or families because of the flood, isn't it, Afiq? Macam yang sebelum ni Anis, masa yang kita berlakunya di Hulu Langat, Selangor dan sebagainya, memang UniKL kita dah menghantar bantuan dan sebagainya. Tapi pada kali ini nak diibarat the second wave pula. Yang di mana saya tengok di social media dan sebagainya, dia bagi tahu lah dekat dalam video tu, yang di mana dia baru saja recovery daripada 3 bulan yang lepas ataupun 2 bulan yang lepas, hari ni kena balik banjir. Ditimpa balik sebelum saya boleh kata bersimpati sebenarnya. Lah. Betul. Dan dikatakan macam kita kata tadi, di KL memang affected, yang di mana pun ada juga pelajar kita yang terjejas dengan banjir yang berlaku di kawasan KL, yang di mana viral minggu ni Isnin hari tu kita tengok Isnin, Ahad, Sabtu, macam itulah, habis tenggelam semua kereta. Terkejut juga sebenarnya saya tengok dan ada juga pelajar kita yang affected, dan di mana macam Anis kata tadi, di kawasan Kampung Baru pun ada setengah kawasan tu memang tenggelam. Yes, exactly. From UniKL also we pictures in Dungun as well, from our alumni UniKL collaboration with the UNIZA, isn't it? Semalam. Betul Anis. Semalam. Semalam baru saja tim kita, iaitu daripada SRC dan juga pengawal pengiring mereka dan sebagainya, turun ke Dungun Terengganu untuk tolong. Alhamdulillah. Jangan cakap UniKL tak bantu. Tak payung. Tak payung. Aku pakai kau yang panas. Macam itulah. So many memes happening here. Macam boleh tengok sekarang ni di kaca screen anda. Inilah tim-tim daripada UNIZA yang membantu tim UNIZA dan juga sebenarnya UniKL juga kan. They help the people around in Dungun, and also they have also help with the brushing the floors and so on. Sekolah area Dungun. Sekolah, betul. Alright, okay Anis. Okay, recently I'm very happy because I'm a woman.
So why am Yes. I happy to announce this? Mhm. It's actually not an announcement, but UniKL celebrates International Women's Day just betul. recently on 8th of March 2022. Betul. And even at the level of Malaysia, the government also has announced a few initiatives to really empower the women in leadership, organization, and also the workplace. Betul. And at UniKL webinar, I've heard that we have a webinar on International Women's Day. Isn't Betul. it, Lafik? Betul. Yang di mana setiap kali 8 Mac saja kita kena ingat kita ada Women International Day. Power. Power ni ada. Itu kalau purple mengikut Yes, tema. mengikut tema sebenarnya. Exactly. Hashtag apa tahun ni? Break the bias. Break the bias. Yang di mana macam Anis kata tadi, kita mengadakan webinar yang di mana macam yang anda nampak di kaca skrin anda, kita menceritakan as Yes. a woman, as a Women leader. leaders in organizations Lagi? is inspirations, challenges, and also striking work-life balance. Betul. You know, women actually they juggle with a lot of things. So how they can balance between workplace and family? Betul. Yes. Yang di mana sekarang ni wanita berada di puncak lah orang kata. Sama-sama saing-saing Yes, dengan saing-saing. Berdiri sama tegak, yes. Duduk sama. I can't remember. I'm so sorry. Let's move on. yang di mana kita mengucapkan lah walaupun kita dah lepas 8 Mac ni, saya rasa hari-hari hari wanita. Yes, exactly. I'm so happy to hear that. Macam ni kan, Happy International Women Day. Thank you so much. Dan juga kepada anda semua. Kepada anda semua. Not too Right, Nis. banyak lah. Okay. Ini yang special sikit kerana Especially this upcoming event, betul, isn't it? betul. Because UniKL will join the Jelajah Pendidikan, which also we will see the visit of YBM, Yang Amat Berhormat, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri. He will also turun padang at Jelajah Pendidikan, and this Jelajah Pendidikan will happen or will be had on this Sunday, 13th of March 2022 at Dewan Convention Majlis Daerah Beras. So how it involves UniKL? Alright, apabila kita menceritakan tentang jelajah pendidikan ni, Yes. UniKL memang orang kata apa? Sangat aktif lah. Sangat aktif, mesti kena ada sana. Yes, Sebab of apa? course. Sebab apa? Kita nak bawa anda semua yang di mana kita ada cerita tadi tentang kebolehan pasaran pekerja. Yes. Yang di mana kita punya alumni ni, kita nak anda sama-sama berjaya dengan kami di UniKL. Tak nak tinggal seseorang. Tak nak. Kita bawa sama-sama. Sebab apa? Di UniKL menawarkan lebih daripada 140 pengajian. Betul. Iaitu mempunyai pelbagai bidang. Yes, Macam exactly. dalam lagu UniKL, di daratan, di lautan dan di langit tinggi, yang di mana cover all the courses ni. So, Exactly. Betul. Mungkin anda berada di kawasan daerah Bera mungkin pada hujung minggu ini, anda boleh datang dan anda boleh bertanya sendiri depan-depan face to face. Yang di mana sebelum-sebelum ni kita ada buat webinar yang di mana kita jom join UniKL tapi in online. Online, yes, exactly, because Dalam of the Google pandemic. Meet, Yes. Google Meet dan sebagainya, dan inilah masa dia. This will be a very effective Betul. platform for everyone. You can come and join us and ask any question regarding the courses, the fees, Betul. and maybe you have sometimes for the SPM leavers, they sometimes in mind they have any courses that really into, so maybe you can ask at the moment. Betul. Sekarang ni pun pelajar-pelajar sekarang yang tengah SPM sekarang ni pun orang dah, saya rasa boleh katakan moving forward. Yang dia kata, akan datang ni aku nak belajar kat sini dan sebagainya. So, untuk anda nak dapatkan keterangan lebih lanjut, mungkin anda tak ada rezeki untuk pergi ke Daerah Bera tu nanti. Akan ada lagi, jangan risau. Anda boleh tangkap kami, kejar kami. Di mana? Di website www.unikl.edu.my dan juga paling viral lah setakat ni social media. Yes, exactly. Anda boleh tengok di Facebook. Apa lagi kita ada? We have Facebook, TikTok also ada. YouTube and Twitter and also Instagram. Dan yes. ada juga kita di LinkedIn yang di mana anda boleh tengok tentang Universiti Kuala Lumpur. Baiklah Anis, kita dah ceritakan 5 topik ataupun 5 berita yang mungkin sedang berjalan pada minggu ini, tapi kita akan break sebentar. Betul, kita akan berehat sebentar. Ambil kopi lah kejap. Ambil kopi, nasi lemak sekali, telur sekali. Kita akan jumpa selepas ini untuk segmen yang kedua di Good Morning UniKL. Berehat sebentar. UniKL, kita datang
sama jiwa, dikandung kental menyerah garam, tolak kekisi. Wow kita datang, wow kita datang, wow kita terbilang, wow kita terbilang, mencari peluang, mencari peluang, menjadi cemerlang, menjadi cemerlang. UBKL, wow UBKL, UBKL, wow UBKL. Satu matlamat, terbang gapai mimpi, renangi era baru, kejar misi frekuensi. Welcome back to Good Morning, Unica. Keep trying to do that. By the way, thank you for staying tuned for the second segment. Okay, before we proceed with our in-depth discussion of second segment, which is back to normal or new normal. But let's first we read the comments on Facebook from Aizat Mustafa. Hi, good morning, Unica. Yes, good morning as well. Don't forget to sip your coffee. And also from Amirul Hamiz Afiq. Betul. Can you read that? Hi, good morning UniKL. Morning Abang Afiq and Kak Ani. Yes. Sending love from Kajang and sipping coffee. Yes, love. Love. Mucho. Mucho grato. Muchas gracias. Okay, so for the second segment, actually, we're really getting interested into Betul. the endemic phase. Malaysia is transitioning into the endemic phase starting from the 1st April of 2022. So there comes, really fruitful discussion that we can bring into this Good Morning Unica. Back to normal or new normal. So we're going to discuss how this impacts in terms of the work situation, environment, and also the student life. All right. So transitioning into the endemic phase, recently Yang Berhormat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri, he announced of the really good news to all Malaysians. Selepas betul, 8 Mac juga. Yes, exactly. In conjunction with the International Women's Day. Ada juga. I would love to stress on that. So this is actually merupakan fasa sementara sebelum before Malaysia transition. All the countries all the countries around the world transition into the endemic phase as announced by the World Health Organization, Pertubuhan Kesihatan Dunia. So one of the loosened restrictions that the government announced are the no more curfews for business operation. Betul. Yes, we can lepak mama until 6 a.m. in the morning, then continue with the Good Morning Unica on Friday. And so Dah ada plan dia. Ada plan, okay. So exactly, Afiq. So when we're talking about the endemic phase, how this will impact on the student perspective, Afiq, Alright. as you were the students? Sebelum ni nak dikatakan kita dah lama dalam keadaan yang macam ni dan Yes, sebagainya. Dan exactly. kerajaan dah memberikan 1 April ni kita ada macam anda kata Alhamdulillah. new norm ataupun kehidupan baru. Yeah, back to normal. Back to normal. Dan sebenarnya banyak emosi yang telah ditunjukkan. Sebenarnya ada yang betul-betul gembira, ada yang masih risau, ada yang macam-macam lah dan sebagainya. Tapi nak diceritakan tentang di UniKL lah kan, apabila kita dah macam yang hari tu kita dah pun membuat hybrid. Yes, Hybrid hybrid mode of learning betul. and classes. Dan ini tertakluk kepada kampus-kampus di UniKL lah sebab ada lagi di setengah kampus UniKL masih lagi 100% online. Yes, ini tertakluk kepada kaedah masing-masing lah. Betul. Macam yang saya fahamkan di RCMP. Di UniKL RCMP mereka memerlukan hands on dalam lab. Yes, exactly. Yes. That's what instill on our learning. Yes, betul lah. Yes, betul. Dan nak dikatakan insya-Allah lah akan menyenangkan pelajar yang di mana mungkin ramai yang bercerita susahlah kelas online ni, tak berapa nak faham, macam diorang tak berapa nak. Yalah kita bila kita belajar dengan orang kita kena face to face kan. Yes, macam ni dan sebagainya. Mungkin dapatlah membantu pelajar-pelajar kita mungkin lebih fokus lah saya rasa kan. Sebab mereka dah kembali ke kampus tapi ingat SOP jangan dilupakan. Abang Afiq always listens to you guys. Macam tadi, jangan lupa sip your coffee. Dan nak dikatakan ni saya nak dikirakan pasal pekerja pula. Okay, when we're talking about the perspective as a worker, of course, we are workers now. So some might see that this is
some welcome, of Betul. course. Some might see that they want to continue with the remote kind of working, you know, whereby they don't have to come to the office, and Yes. even they said that meetings and so on can be conducted via online. Betul. So in the perspective of mine, I think both are okay. Actually, I love remote working. That's why I don't have to dress up every morning to come to the office. Betul. And of course, but somehow I think that if I come to work, if I'm obliged to come to work, I feel a sense of belonging. Betul. So what do you think, Afiq, in Okay. that point? Macam yang nak dikatakan sebab apa bila kita nak pergi ke kerja ni kan, kita siaga dirilah, yang di mana vaksin yang 1, Yes. 2 tu confirm wajib lah, you Of jangan lupa course. ambil, dan juga booster lah, yang mana encourage lah. Mungkin yang mana yang lagi belum dapat booster, bukan nak kata dah dapat vaksin ni tak kena virus jangkitan dan sebagainya, Yes. tapi dia boleh membantu menguatkan imunisasi dalam badan tu. Dan mengurangkan sebenarnya risiko untuk Betul. dijangkiti. Sebenarnya adalah some perbincangan kita kena buat face to face, baru orang panggil apa, Effective productivity betul, sebenarnya. yang two way communication tu lagi lagi Productive. best, lagi Yes. produktif, lagi cepat nak dapatkan Yes, sesuatu. exactly. Tapi nak dikatakan lagi sekali, SOP tu jangan lupa yang di mana yang nak dikatakan apa yang kita main dalam apa yang diberikan waktu 8 Mac hari tu, Yes. yang di mana betul. kita- Maybe you can read. Yes, we still need to be worn face mask yes, in public places. So that's why we still adhere to the Yes. SOP. We Masih wear lagi this mask. masih Yes. lagi. Dan And next topic. macam Anis kata tadi, semua gerai-gerai, orang kata bisnes-bisnes, kedai makan dan sebagainya dah boleh buka sehingga 24 jam. Yes. Yes. Alright. So dan seterusnya ni masih lagi Mas Sejahtera tak dilupakan. Of course. Mas Sejahtera still ada dalam poket everywhere, tak kisah pasar malam It's ke actually, pasar ke. My Sejahtera is an active app. Betul. Most active app Saya rasa dah happen boleh in lawan. everyone's phone. Saya sudah boleh lawan dah sosial media yang ada sekarang ni. Sebab hari-hari kita buka kan. Yes, Nak exactly. scan. Itu Yes. masih lagi Anis Dan seterusnya Anis. We have the religious activities. So actually the government has announced that the final decision on the SOP will be up to the state Islamic religious authority. So if the Islamic State of Authority allows you about the capacity more than 50% and so on, so it depends on them. Yang di mana kita pun nak menyambut bulan yang mulia Yes, pada bulan Alhamdulillah. depan, iaitu bulan Ramadan. Alhamdulillah lah. Ini orang panggil apa, berita yang cukup baik kerana dah boleh Bersolat tarawih, secara tak ada SOP, dah tak ada penjarakan sosial Ya, tu. betul. Tapi kita still beringatlah solat berkena pakai mask dan sebagainya. Dan seterusnya vaksin. Yes, for vaccine actually, when government announced the reopening of the border, we don't have to undergo the quarantine time. Betul. Yes, especially for those who just travel from the overseas or travel from Malaysia to overseas or overseas coming back to Malaysia. Yes. Dan yang terakhir sekali yang kita nak highlight kat sini iaitu sekarang selepas ni lah all the event dan sebagainya akan dah boleh 100% capacity. 100%, no more 50% Ada capacity. 50%. Tapi Yes. macam biasalah SOP tetap SOP tetap kena ingat. kena ingat, jangan lupa. Jangan lupa. Okey Nis, Okay. seterusnya Nis, kita nak berbincangkan tentang apa Nis? Okay, actually, when we're talking about the endemic phase and also a lot of loosened restrictions, zooming into the UNIKL perspective, and we have been adhering to the SOP long time prior to the in the 2020 since di UNIKL sendiri sebenarnya kita actually menyambut baik pendekatan tersebut. Betul. Untuk sama ada datang dengan full capacity of workers at workplace. Betul. Dan juga dari segi pembelajaran secara full capacity Betul. and also physical. Dalam masa yang sama terutamanya kita ada interaksi sosial tu sendiri. Dari segi Sebenarnya kita rindu sebenarnya benda tu. yes, exactly. To point out, bila kita tengok dari segi students Betul. pula, sebenarnya waktu zaman pandemic, they have very lack of activities Betul. among the students. So maybe you can share your Okay. experience. Yelah Nis, sewaktu kita belajar dulu, kita tak mengalami this kind of pandemic tau. Yes. Kita memang tak pernah melalui. Tak pernah. Dan mereka pernah lah merasai. yang merasai dan sebagainya. Sebab waktu kita belajar dulu, kita full week activity. Weekend dia ada. Exactly. Tak sampai weekend pun, weekdays pun ada aktiviti. Yang di mana sekarang ni, alhamdulillah lah selepas 2 tahun ni, kita insyaAllah sedikit demi sedikit, kita akan bergerak ke pemulihan negara yang di mana
kita nak ceritakan tentang aktiviti di di kampus ataupun di Uni KL yang di mana kerana orang panggil apa, asam garam dalam Setiap belajar. kampus. Setiap kampus dan juga belajar. Bila you belajar, takkan you nak belajar saja. Betul. Mesti you nak join aktiviti di universiti. Sebab apa? Mungkin dekat sekolah dulu anda tak sempat ataupun di zaman diploma anda tak sempat nak buat aktiviti. Dan mungkin di Uni KL ni anda nak buat pelbagai aktiviti. Pop-pop tiba-tiba pandemik. InsyaAllah untuk pemulihan ini Uni KL sedang lagi orang panggil apa, sedang meneliti program-program yang akan dibawakan khas untuk anda semua, pelajar-pelajar Uni KL di seluruh Malaysia. Tak kisahlah di utara sehingga ke selatan. Yes, exactly. So saya rasa sebenarnya this kind of activities for student, they can build their nilai insaniah. Betul. Wow. Insaniah dan juga kemahiran skills among the students. It's not always about the hard skills, but also the soft skills. Betul. The communication, like you have been trained since diploma, I think. Betul. Yes, when you involve with the leadership, maybe you can share your experience. Alright. Nak diceritakan dululah. Saya ni sebagai ketua pelajar dan sebagainya. Waktu dulu kita banyak buat program. Kita dekat dengan student, orang panggil apa, secara fizikal dan sebagainya. Pada tahun pandemik berlaku, saya kesiankanlah kepada yang ketua-ketua pelajar ni, mereka mungkin program diorang nak buat tidak boleh nak dilakukan, tetapi banyak pada online punya program lah. Banyak online punya program, still a program tapi not a physical program. Semuanya yes, very exactly. online punya program itulah. InsyaAllah kita moving forward. We try to InsyaAllah have the Uni best KL pun activities. akan keluarkan all the SOP. Memang kerajaan dah keluarkan SOP yang dah kita cuba meneliti dan kita akan cuba ada. teliti dan kita ada keluarkan SOP from Uni KL. And even an interesting comment coming up from Nur Azwin. She said that work from home lagi mencabar. Banyak topinya as a worker mommy. Betul. This is really lovely. International Women's Day coming back. I'm so happy talking about that. Betul ni, nak dikatakan work from home, senang je work from home. Kita boleh baring-baring, tak payah siap-siap. But not exactly. Tapi dia lain pula pandangannya dengan orang panggil apa, dengan suri rumah. Maksudnya ibu yang berkejaya. Ibu yang berkejaya. Okay, from Center for Alumni and Career Services, CACS. The center said, hi, level 4, morning from level 3. Wow, jiran. Jiran? Tak apa, kejap lagi kita sip coffee together lah. Alamak, terkatui kita level 4. Nanti semua orang datang serang level 4. Pagi-pagi, good morning ini. Tak apalah. Alright, so InsyaAllah ni saya, yang kita bincangkan sebentar tadi, all the news yang kita bawakan pada anda It will semua. bring benefit. Betul. Yes. Semua news ni macam apa, pisang goreng panas. Baru saja. Baru saja. Dan saya mengharapkan pelajar-pelajar kita di Uni KL tetap aktif dan ingat kes pun makin hari makin naik dan sebagainya. Sentiasa mematuhi SOP, mask selalu pakai, sanitasi tangan anda selalu, mask sejahtera, jangan lupa untuk anda check in di mana-mana tempat yang anda masuk. Yes. Dan insyaAllah ni yes, we're actually in the new normal, so have to adhere to the SOP again. And we are running out of time actually, Afiq. At the end of our discussion and also show, we really missed this moment. And for the first episode, thank you so much for those watching from all the social media platforms. And don't forget, we are going to see them again on the same day, on the same date next week. So stay tuned. What again? Good morning, Uni KL.